Assalamu alaikum, good evening, and Shubho Shanda to you all. This evening, the Journalism Club will be doing a presentation on the many events that take place in the month of February. We will be focusing on Falgun, Valentine's Day, and Ekushe February. So I am Farhana Mazisha Khan from grade 7-3. And I, Sarah Mushtaq of grade 7-2, will be your other host. We hope you enjoy our presentation and find it informative, inclusive, and engaging. We would also like to thank every person who had a part in making this happen. TJ Coburn, our principal who permitted this event, Fahmida Miss, our head of secondary school, Zishan Sir, our ECA coordinator, Aziza Miss, club teacher, and to Momina Miss, our club in charge, for motivating and guiding us throughout this event. And to all the organizers, editors, members, and participants for working so hard to make this happen in such a short time. And last but not least, to Iro Ahmed, who was the prefect in charge of the Photography and Journalism Club, for all her hard work. So, without any further ado, let's start the presentation with an introduction to Falgun, which will be brought to us by our very own Sumama Ashraf of grade 7-1. So let's see it. What began as an unplanned Pohela Falgun celebration in 1991 has internally linked a handful of students from Dhaka University's Faculty of Fine Arts with affection and a memory that has grown into a larger event. Years later, when the day is celebrated far and wide across the country with much festivity, they meet and revisit the past to their pleasant surprise. In both nature and life, Falgun brings delight and color. Everything in nature gives an impression of youthfulness, as if nature takes a new birth. Bangladesh's festival-loving people embrace and celebrate this day with much joy, love and color. Falgun is the 11th month in the Bengali calendar. Spring has arrived in Bangladesh, marking the start of the 6th and final season. Students from Dhaka University's Faculty of Fine Arts started this celebration in 1991. The first of Falgun is generally celebrated on the 13th of February in the Gregorian calendar, but the Bangla calendar has been altered to coincide with Bangladesh's historical dates. As a result, starting in 2020, Pohela Falgun will be celebrated in the 14th of February instead of February 13. To welcome the Falgun, girls wear bashanti or yellow or orange colored saris, while boys wear colorful Punjabis. Girls place flowers in their hair and prepare to take numerous photos. Hundreds of people carrying flowers make the streets look like a moving garden. Isn't that so lovely? On February 14, we celebrate another lovely event or occasion. Yes, it's Valentine's Day, also known as Bhalobasha Dibosh. It's a cheerful and colorful day with bright colors like red and pink. Wow, that is certainly such a wonderful presentation, Sumama. Don't you agree, Mazisha? Oh yes, it was very informative. Thank you, Sumama. So now let's see how the students of our school have celebrated Falgun this year. We bring to you a video of them celebrating this wonderful occasion.
This is what I like. Those. You're very bad at this. I'm জানি না আমরা সবাই খাবো ফুল নাই তো I don't, I swear, dude. So, summer নাচে আমি নাচছি তুমি গান গাইতে পারো আপু অনেক সুন্দর গান গাইতে পারো গান গাইতে ended up. I can't touch it. How much do you need for I actually hate curtains. It looks like mango. Oh my god, I'm so jealous right now. Why wasn't I invited? Calm down, Sarah. Now you know about the party, so you can crash next year. What are we going to see next? Now there's going to be a poem recitation. By who? By me, of course.
বসন্তের শুভেচ্ছা সবাইকে। আজকে আমি আবৃত্তি করছি ফাল্গুন, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল, ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল, চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জুরে গায়, বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণ বায়, স্পন্দিত নদী জল ঝিলিমিলি করে, জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চলে, নৌকা ডাঙায় বাঁধা কান্ডারি জাগে, পূর্ণিমা রাত্রির মত্ততা লাগে, খেয়া গাছে ওঠে গান অশ্ব থতলে, পান্থ বাজায় বাঁশি আনমনে চলে, ধাইসে বংশী রব বহু দূর গায়, জনহীন প্রান্তর পার হয়ে যায়, দূরে কোনো শয্যায় একা কোনো ছেলে, বংশীর ধ্বনি শুনে ভাবে চোখ মেলে, যেন কোনো যাত্রী সে রাত্রি অগাধ, জ্যোৎস্নার মুদ্রের তরি যেন চাঁদ। ধন্যবাদ। All right, bring it in. What are you talking about? Where are my compliments? Well, it was fine, I guess, but okay, it was amazing. All right, I probably would have never been able to recite so well. You're so talented. How do you do this stuff? Now, let's see your talent, Mazisha. Yep, let's see an introduction to Valentine's Day by none other than me. We all, as humans, have the need to be validated, or loved, or wanted. We all need people we can rely on, share our problems with, and love. So I would like to tell you about a day that in modern times serves the sole purpose of celebrating love amongst people, no matter what kind of love it is. It can be romantic, platonic, familial, any type of love. It's all celebrated on this one day. This day is called Valentine's Day. Now, what is Valentine's Day? Valentine's Day is a holiday when lovers express their affection with greetings and gifts. It is also used to express affection between relatives and friends. But how did this day come to be? And why does it exist? Well, Valentine's Day is celebrated to honor the 3rd century Roman saint, Saint Valentine. There isn't much known about the real history behind it, so there's several tellings of this one story. One is that the Emperor Claudius II had banned marriage because he thought married men were bad soldiers. Valentine felt that this was very unfair, so he broke the rules and arranged marriages in secret. When Claudius found out about this, Valentine was thrown in jail and sentenced to death. There he fell in love with the jailer's daughter and was taken to be killed on 14th February. He sent her a letter signed from your Valentine. This Saint Valentine wore a ring with a cupid on it, a symbol of love that helped soldiers recognize him. He also handed out paper hearts to remind Christians of their love for God. However, there is another telling which says Saint Valentine was executed by Roman Emperor Claudius II for refusing to convert to paganism. Before his death, he miraculously healed the daughter of his jailer, who then converted to Christianity along with his entire family. Well, that was a little bit dark, but in modern times, this day signifies more positive things such as love and affection. But how do we celebrate it? Now, this is how it's celebrated all over the world. Every year on 14th February, people celebrate this day by sending messages of love and affection to their partners, family, and friends. Couples send Valentine's Day cards and flowers and spend special time together to honor their love for each other. Valentine's Day has evolved into a global celebration of romance, but remains unloved in some parts of the world, such as Pakistan, India, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, etc. This is because of their own values, beliefs, and laws. Americans, however, celebrate Valentine's Day each year by sending cards or letters, giving gifts such as chocolates or flowers,
and having meals in restaurants. Sometimes students will make their own Valentine's Day cards in class, which are usually decorated with images of hearts, red roses, or Cupid. Valentine's Day offers lovers many ways to express their emotions. Perhaps one of these will inspire you. Many people around the world celebrate Valentine's Day by showing appreciation for the people they love or adore. Some people take their loved ones for a romantic dinner at a restaurant, while others may choose this day to propose or get married. Many people give Valentine's greeting cards, chocolates, jewelry, or flowers, particularly roses, to their partners or admirers on Valentine's Day. It is also a time to appreciate friends in some social circles and cultures. But that's the rest of the world. But what about Bangladesh? How is it celebrated in Bangladesh on the same day as Falgun? In Bangladesh, the day is widely celebrated only among the youth. There is a lot of controversy about Valentine's Day in Bangladesh because some Bangladeshi people feel that it's not acceptable from a cultural or Islamic point of view. However, from a more inclusive point of view that our school teaches, the IB curriculum or being an international citizen, we can see that Valentine's Day deserves more attention and love because it's literally a day to celebrate love and the people who we love. People tend to argue that why should they love their family and friends only on one day? Why not love them all the time? Well, of course you can love them all the time, but you don't buy them chocolates and flowers every day. We may love them every second, but we don't exactly cherish that love all the time. We don't celebrate it specially. Now, you can celebrate your love any day you want, but it's just nice to have an excuse to buy your loved ones flowers and chocolates and make them happy. If you truly love someone, you will take any chance you get to show them love and make their day a lot better. You can do that all the time, but you don't. This is because our lives are getting more and more busy and hectic. And this day reminds us that love doesn't just stick around your whole life. You have to cherish and celebrate it in order for it to grow and prosper. That is why Valentine's Day is such an important event, and I think that our school should celebrate it as well. Thank you. Oh my god, that's the history of Valentine's Day? I never knew it was so dark. Well, neither did I. But let's lighten up the mood by a beautiful song by Atifa Tanzin of grade 9-1. I'm nearing the end of my 4th year. I feel like I've been lacking, crying too many tears. Everyone seemed to say it was so great. But did I miss out? Was it a huge mistake? I can't help the fact I like to be alone. It might sound kinda sad, but that's just what I seem to know. I tend to handle things usually by myself, but I can never seem to try and ask for help. I'm sitting here crying in my prom dress. I'd be the prom queen if crying was the contest. Makeup is running down, feelings are all around. How did I get here? I need to know. I guess I maybe had a couple expectations. Thought I'd get to them, but no I didn't. I guess I thought that prom was gonna be fun, but now I'm sitting on the floor and all I wanna do is join. I keep collections of masks upon my wall to try and stop myself from revealing it all. Affecting others is the last thing I would do. I keep to myself though I want to break through. I hold so many small regrets and what ifs down inside my head. Some confidence, it couldn't hurt me. My demeanor is often misread. I'm sitting here crying in my prom dress. I'd be the prom queen if crying was the contest. Makeup is running down, feelings are all around. How did
Wow, what a melodious voice. Yes, indeed. It was so beautiful. I absolutely loved it. Mazisha, we already have singing, so can you guess what's next? Hmm. Is it dancing? Yes, absolutely. Now, we will be watching a dance performance done by Arga Saha from 10-2. I can't wait. Let's see it. Ah, you gave me too much to feel everything. It feels too real. I don't wanna feel this much. You gave me too much pain. It does not feel the same. I don't wanna hurt this much. It's nothing but pain in the morning when I wake up. I can't even eat, can't sleep, just stay up. Shame in your tone when you're saying that you're sorry. Please don't speak no more, 'cause I don't wanna feel too much. I don't wanna speak, don't call. I don't wanna feel too much. I don't wanna feel it all, 'cause I feel too much. Then I feel it when we fall. I don't wanna feel too much. I don't wanna feel it all, feel it all. I've been thinking about it constantly, I really can't deny it. All the things I wanna say, I keep them all aside. Forget about forever, can you get me through the night? Maybe I can learn to live without you one day at a time. You had me at a place that I don't wanna go back to. One of us would die, we cut it out because we had to. And lying by omission is worse than fucking lying. We're lying to each other, so what's the point in trying? When there's pain at night, when I lay down, I don't wanna talk, no words I could say now. Shame in your tone when you're saying that you love me. That won't work no more, 'cause I don't wanna feel too much. I don't wanna speak, don't call. I don't wanna feel too much. I don't wanna feel it all, 'cause I feel too much. Then I feel it when we fall. I don't wanna feel too much. I don't wanna feel it all, feel it all. That was so lovely. Now, we are done with two events that take place in February. What's next? Well, it's something that is very significant to us Bengalis. It's obviously Ekushe February. Oh yes, now we will be watching an introduction to Ekushe February done by Parihan Ehsanatrita of grade 7-1. International Mother Language Day. 21st February is International Mother Language Day. This day is our glory. We feel proud of this day. Every year this day is celebrated with respect and solemnity. 21st February is a red letter day in the history of Bangladesh. On this day, our valiant sons laid down their lives for their mother tongue. The Pakistani rulers tried to establish Urdu as the state language. Our sons although protested this, and some of them were brutally killed on the 21st February, year 1952. At last, Bangla was established, and 21st February has become our language day. Our glory reached more to a climax when UNESCO announces this day as International Mother Language Day on year 1999. Now, this day is celebrated worldwide by international communities. Bangladesh remembers her brave sons on this day. We offer flowers to the Shahid Minar, we wear black and white clothes, and we stand in front of the Minar for the peace of the departed souls. Colorful processions are brought out to market this day. Different sociology, cultural organizations arrange different functions. We become very enthusiastic when this day comes. Our credit goes far and wide as every country gives dignity to our sacrifice. On this Mother Language Day, the entire nation shows its respect to the heroic sons for this supreme sacrifice. Through the declaration of UNESCO, the people of this planet came to know about our deep love for our mother language and our struggle for it.
Brilliant presentation, Advita. We were totally able to relate our emotions and feelings to that piece of information that you had just presented. So, Sarah, what's next? Since it's about Ekushe February, why not a poem recitation done by Adiba Islam of grade 11? Let's go for it. কোনো এক মাকে লিখেছেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা, সজনি ডাঁটায় ভরে গেছে গাছটা, আর আমি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি। খোকা তুই কবে আসবি, কবে ছুটি? চিঠিটা তার পকেটে ছিল, ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা। মাগো ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নিবে, তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দিবে না। বলো মা তাই কি হয়? তাই তো আমার দেরি হচ্ছে, তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই না বাড়ি ফিরব। লক্ষ্মী মা রাগ করো না, মাত্র তো আর কটা দিন। পাগল ছেলে, মা পড়ে আর হাসে, তোর উপর কি আমি রাগ করতে পারি? নারকেলের চিড়ে কোটে উড়কি ধানের মুরকি ভাজে, এটা সেটা আরও কত কি, তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে, ক্লান্ত খোকা। কুমড়ো ফুল শুকিয়ে গেছে, ঝরে পড়েছে ডাঁটা, পুইলতাটা নেতানো। খোকা এলি, ঝাপসা চোখে মা তাকায়, উঠোনে উঠোনে খোকার সব শুকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে। এখন মার চোখে চৈত্রের রোদ পুড়িয়ে দেয় শুকুনিদের। তারপর দাওয়ায় বসে মা আবার ধান বানে, বিন্নি ধানের খই ভাজে। তার খোকা কখন আসে কখন আসে, এখন মার চোখে শিশির ভোর, স্নেহের রোদে পিঠে পড়েছে। ধন্যবাদ। How are you all so good at poetry? It was, as we say in Bangla, অসাধারণ. I definitely agree with you, Mazisha. We are now approaching the end of our presentation. For the final act, let us watch our prefect Ira Ahmed and Ruha Farhad of grade 11 interviewing people regarding Ekushe February. শোভন, শোভন কই? আসলে খুবই প্রাকৃতিক গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি, কারণ ভাষার জন্য যে ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জন্য স্মৃতিসৌধটা আমাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আসলে যেহেতু আজকে মানে আমাদের তো ভাষার জন্য আমরা বেসিক্যালি আমাদের যে প্রথমেই যে আমাদের যুদ্ধটা বা সংগ্রামটা শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে ভাষার জন্য। হ্যাঁ, মানে আমরা চেয়েছি বাংলা ভাষাকে প্রবেশ করতে আমাদের দেশে। তো সেই জন্য আসলে যারা ওই সেই সময় মানে নিজের জীবনের ভয় না করে এই ভাষার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আসলে এই ভাস্কর্যটা আসলে তৈরি করা হয়েছে। এবং 1952 সালের পর থেকে মানে আমরা যখন থেকে এই ভাষা ইয়েগুলো তৈরি করা হয়েছে তখন থেকে আমরা প্রতি বছরই তাদের স্মরণেই আমরা এই শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকি। সেই জন্যই আসলে এই ভাস্কর্যগুলো তৈরি করা হয়েছে। ধন্যবাদ। ওকে, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? আপু, কারণ আজকে এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ।
আজকে আপনি এখানে আমি এসেছি এখানে 1952 সালে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমাদের বাংলার ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে আমরা শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসেছি। আচ্ছা, তোমার আজকে আমাদের স্মৃতিসৌধটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন বাঙালিতে এটা বলে ভাষা শহীদদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমরা ফুল দিই, শহীদ মিনার বানাই আর ফুল দিই, শহীদ মিনারে ফুল দিই। তোমার জামাটা অনেক সুন্দর, তুমি জানো আমরা আজকে সাদা কালো কেন পরি? শোকের প্রতি সাদা কালো হলো শোকের, কালোটাই হচ্ছে শোকের প্রতি। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমাদের ইয়ে কোথায়, ক্যামেরাম্যান কোথায়? আমার দিকে তাকাও, দিকে তাকাও। আমাদের ক্যামেরাম্যান কোথায়? মার দিকে তাকাইছো, আমার দিকে তাকাও। ক্যামেরাম্যান কোথায়? পাশে থেকে আসো। আমরা আজকে এখানে আসার উদ্দেশ্য কেন? আজকে এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের ভাষা শহীদদের স্মরণে যে শহীদ মিনার করা হয়েছে, তাদের স্মরণে ওই শহীদ মিনারে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা, ফুল দিয়ে তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা। গুরুত্বপূর্ণ কেন এই জন্য যে আমাদের ভাষা আন্দোলনের সময় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এরকম অনেকেই প্রাণ দিয়েছে আমাদের বাংলা ভাষার জন্য, আমাদের মাতৃভাষার জন্য। এটা পৃথিবীতে একটা বিরল ঘটনা যে মাতৃভাষার জন্য কেউ প্রাণ দিতে পারে, এটা একমাত্র বাঙালিরাই করে দেখিয়েছে সারা ওয়ার্ল্ডে, যার কারণে এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এবং এই যে ভাষা শহীদদের স্মরণে আমাদের শহীদ মিনার তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, এই শহীদ মিনারটা এর জন্য অনেক তাৎপর্য বহন করে, এর সাথে আমাদের আবেগ জড়িত, এর সাথে আমাদের আনন্দ এই জন্য যে আমরা এদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভাষা পেয়েছি এবং আন্তর্জাতিক একটা মাতৃভাষা, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে চাচ্ছি। যে আমরা এই যে কথোপকথন করছি বাংলায় কথোপকথন বিকজ অফ দেম, তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই ভাষাটা পেয়েছি। না হয় আমরা আজকে উর্দুতে বা হিন্দিতে বা ইংরেজিতে অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারতাম, রাইট? তো এই শহীদ মিনারটা আসলে কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা তো আসলে আর বলার খেয়ে রাখে না। আজ আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? আচ্ছা, ধন্যবাদ তোমাদের। তোমরা আগাখান স্কুল থেকে এসেছো আমিরাজ লার্নিং সেন্টারে, সেজন্য তোমাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভকামনা। হ্যাঁ, আর শুরু করছি আজকে 21শে ফেব্রুয়ারির একুশে রক্তিম কৃষ্ণচূড়া শুভেচ্ছা দিয়ে তোমাদেরকে শুরু করছি। আচ্ছা, তোমার প্রশ্নটা কী ছিল আবার একটু বলতে পারো? আজ আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী? আচ্ছা, আজকে হচ্ছে শহীদ ভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তোমরা জানো 1952 সালের আমাদের এই ভাষাটার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। হ্যাঁ, পাকিস্তানিরা আমাদের ভাষাটাকে কেড়ে নিতে চেয়েছে। তো 1952 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সেই সূত্রপাত অনুযায়ী একটা পর্যায়ে 52 সালের 21শে ফেব্রুয়ারির দিন তোমরা জানো যে একটা রক্তাক্ত মিছিল হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এবং এই মিছিলে যেমন ছাত্র জনতা ছিল, ছাত্রছাত্রীরা ছিল, তেমনি আপামর জনসাধারণও ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন মানুষ এসেও কিন্তু এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যারা দেশকে ভালোবাসে, যারা ভাষাকে ভালোবাসে। তো এমনি শহীদ হয়েছিল সেদিন আসাদ, বরকত, রফিক, বরকত, আরও অনেকে। হ্যাঁ, তো তাদের যে কোনো একটা ইতিহাস যখন ঘটে যায় তার একটা সাকসেস, একটা রক্তাক্ত ঘটনার পরে কিন্তু একটা সাকসেস আসে। তো তেমনি তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভাষাকে অর্জন করেছি। 1952 সালে আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের বাংলা ভাষাকে পেয়েছি এবং সেই আমরা যাদের জন্য, যে শহীদদের জন্য, যে ভাষা সেনাদের জন্য আমরা আমাদের ভাষাকে ফিরে পেয়েছি, তাদের মনে রাখার জন্য তো একটা স্তম্ভ দরকার। প্রতি বছর আমরা তো ভুলে গেলে হবে না আমাদের ইতিহাস। আজকে যাদের জন্য আমরা যে ভাষা কথা বলছি, নিজের ভাষায় কথা বলছি, তোমরা জানো যে ভাষার সূত্রপাত ধরেই কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা আমাদের একটা শুধু ভাষা পাইনি, আমরা একটা মুক্ত রাষ্ট্র পেয়েছি, বাংলাদেশ নামে একটা রাষ্ট্র পেয়েছি। তো আমরা সেই ভাষা শহীদদের প্রতি বছর স্মরণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যই আমরা আসলে প্রতি বছর এই শহীদ মিনারে আসি এবং তাদেরকে পুষ্প দিয়ে তাদের স্মরণ করি।
হ্যাঁ, আমাদের শোকের সঙ্গে আমাদের আনন্দ মিশ্রিত। শোক হচ্ছে আমরা আমাদের ভাইদের হারিয়েছি, আমাদের মায়েরা তাদের সন্তানদের হারিয়েছে, কিন্তু বিনিময়ে আমরা তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা চমৎকার আমাদের মাতৃভাষা পেয়েছি, যা আজকের দিনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং আমাদের দেশকে অসম্ভব গৌরবান্বিত করেছে সারা বিশ্বের বুকে। আমরা গর্বিত জাতি যে আমরা একমাত্র মাতৃভাষা বাংলা ভাষা, যেটার জন্য মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, রক্তাক্ত জীবনের বিনিময়ে আমরা এই ভাষা পেয়েছি। আর তাদের সেই ভাষা সেনাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যই আজকে আমরা শহীদ মিনারে আসি। এই দিনটা তাদের আমরা মন ভরে স্মরণ করি। ধন্যবাদ, আপনি অনেক সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমরা আজ সাদা কালো পোশাক কেন পরি? আচ্ছা, সাদা কালো পোশাক পরার পিছনে কারণটা, That was a very interesting interview. They're really showing their potential as journalists. Well, that was our last act. Now, the time for farewells has finally come. Thank you for watching our entire presentation. We hope you enjoyed it. See you next time. Till then, goodbye. And stay safe.